NAKO ke ya BOSUPA o e tshwamogela dikgang tsa Botswana television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya la botlhano go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tatona Boko o phaketsa betse maloko mangwe a sepodisi dietsele. Go tla kgolwa ditsheko kwa Afrika Borwa e laola gore puso ya Zambia e tseye taolo ya go bolokwa ga tautona wa pele wa ko DIKGANG. Botswana Samko Township Rollers le Gaborone United di bone thotletso ya madi a kana ka 2.5 million pula go tswa kwa khampaneng ya Sunbet. Ntselo ke la gago segonkwe o tla rnela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse tshepiso sekolo ra nna ka puo e diatla o tshong ka mogela a bo o di amogele mo pegong ya ntlha tautona advocate Maboko yo gape e le mo kamedi wa mephato ya itshireletso o phaketsa betse bangwe ba maloko a sepodisi ya Botswana a maemo a harologaneng dietsele go ba lemoga le go ba tlotla ka ditirelo le boitshwaro jwa bone jo bo manontlhotlho monongwa ga mapodisi a le 901 ba ne ba abelwa dietsele ka ba dirile ka boineelo jo bonang le seabe se segolo mo pabalesegong ya itshireletso ya setšhaba tlotla matlhabaphiri wa bega. Tautona advocate Boko a gore ga kwa lebaleng la special support group mono ga borone go tla go ipelela dingwaga tse di lekgolo le 41 tsa sepodisi sa Botswana mo moletlong wa ka bodietsele a le gare ga ba malapa le batlotlegi. Moletlo wa ka bodietsele o tshwarwa ngwaga le ngwaga go lemoga le go tlotla mapodisa a berekileng ka botswapelo le ka botho jo bo rileng mo tirong ya bone. Gone mo moletlong o tautona Boko mo tsamaisa dipuisano tsa palamente tona ya ofisi ya ga tautona wa tsa mahatsa sele le wa boatlhodi le ka go sesha ba ne ba bela mapodisi a maemo a harologaneng dietsele di akaretsa Botswana Police Meritorious Service, Botswana Police Distinguished Service Order, Botswana Police Jubilee Service le Botswana Police Loan Service and Good Conduct. This event is very important mo mapodisi ka ho harologana. Jaaka o bona motutegi tautona advocate Duma Gideon Boko ananwa gare ga banna le basadi ba ile gore ba thopile gore ba berekile ka nnata ba berekela lehatshe la bone mme se supa tsatsi eno ya ka bane ba kgobokane ga ba neelwa dietsele ka go harologana mme bokao ja teng ke gone gore kana go bereka o tshwanetse gore bo recognize-wa go gongwe mme sepodisa Botswana se bone go tshwanela gore mo letsatsi la gompieno re be re leha mme kana gore tautona ba leha o bo tshwara seata ke tautona le ba bangwe ba totegi ba di-minister ba ne ba leha go supa hela thata gore go tiisa moko go tlhoka gore a bo le boineelo o ikiteile sehuba ebile o dira ka natla gore o lemogiwe jaaka borre le bomme ba mapodisi ba ba dirileng ka botswerere mo ditirong tsa bone tsa tsatsi le letsatsi go direla le go sireletsa setšhaba. Berekile ka lobaka lo lo telele ka bokgabane le ka boineelo mo tirong ya sepodisi for a period of over 30 years o berekela sepodisi ka mokgwa o ntseng jalo. So ke sengwe se leng gore ha o se hilwe tota se tisa boitumelo jo botona mo go nna. It shows the diligence and the loyalty that I've been working for the Botswana Police Service, and it has also worked for me. As you see, I've grown through the ranks. I'm an Assistant Commissioner of Police from the rank of an inspector that I joined the police service with. Masuma a mararo a dingwaga ntse o dira ke nako hele tele thata mme go a kgonagala ke batla re ke rotloetse bonna ke ba go morago gore bana ba tla go tsena hakileng ha teng ha bangwe le bana ba ne ba le hano ba ile ba feta mme go a kgonagala. Ke berekile mo makalaneng a harologanye mo sepodising sa Botswana so ke tsamaile le di renke gore ke goroge mo renkeng ya bo sub inspector ka jalo ke itumetse gore ke be ke a kgolelwa ke hiba sa etsele se sentseng jana. Re sa le fo moletlono wa dietsele no konetelela meletlo ya ngwaga wa bo 141 wa sepodisi e ka tlwaelo e tsweledisiwang ko lebaleng la metshameko la setšhaba ka jana le sa dirisiwe mo nakong eno. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone.
Motshwarelatono wa lephata la lefatshe le temothuo Dr. Dikoloti o tlhaloseditse palamente fa lephata la gagwe le na le dipolase di le 70 le borataro tse di dirisiwang ditiro tse di farologaneng fa tse dingwe tse di 75 tse di mo lehatsheng le le tlhokometsweng ke puso di sale di adimilwe bangwe ka teseletso ya dingwaga tse di magare ga 15 le 50. Motshwarelatona Dikoloti o na raba potso ya mo palamente wa Thamaga Kumakwane re Palelo Motaosane yo neng a batlile go itse ka palo ya dipolase tsa puso gore a di mo tirisong tsotlhe le gore puso ena le dithulaganyo dingwe go di adima balemi barui. The farms are not all in use. The ministry has a total of 14 unused farms or camps under the Department of Veterinary Services and Animal Production. Furthermore, 20 farms under state land have expired leases and considerations for lease renewals is underway. The government has undertaken to unlock economic value of all land parcels, including government-owned farms. This includes leasing some unused government farms or using some of the farms to promote high-value enterprises or initiatives such as the dairy development or livestock holdings to facilitate breeding and marketing initiatives. Mr. Speaker, my ministry is very determined to ensure that ordinary farmers, not privileged to own ranches, benefit from these government farms. The ministry will shortly be launching a transformative program which will utilize some of the government farms to benefit communal farmers through improved animal reproduction, compliance, and farm quality assurance and access to highly paying markets. Tona lephata la pereko le selegae Major General Pius Mokgwari o boletse fa ba simolodise molao wa pereko o akaretsang ditsetlana tse 3 tsa tekatekano mo madirelong kgololesego ya go ntsha maikutlo le tharabololo ya dikgotlhang mo ditirong. O boletse ha molao o tla thusa go hokotsa dingongorego le dikgwetlho tse di lebanweng ke babereki le badiri mo ditirong. O buile se ka la bone fa na kopane le beng ba dikgwebo kwa Maung. Maretha Kaisara wa pega. Tona Mokgwari a re o itemogetse fa seemo sa dikgotlhang le dingongorego gareng ga babereki le bahiri ba bone lefatshe ka bophara se sa jesediwelang. A bolela fa se baka kwelotase mo go ntsheng maduo ga mmogo le go gola ga dikgwebo dingwe. O boletse fa molao o mošwa o ba o simolodisitseng o tla fetola seemo se ka go netefatsa gore go nna le tekatekano kgololesego ebile o tla hegosa tharabololo ya dikgotlhang mo ditirong. Equality in the workplace, no discrimination. Under no circumstances, people are supposed not to be discriminated, either by color, either by sex. The bill have very heavy penalties for that. The bill also emphasizes freedom of expression. It is freedom of expression in terms of workers are allowed to associate with any other union they want to associate with. Bangwe ba bagwebi ba ne ba supa tse di ba tshwentseng le go amogela diphetogo tse di tsileng le tona. There are so many well-experienced professional guides in this country, Botswana. Those I trained them. Why can't other business or other companies train Botswana to become experts instead of applying for the other people to come and take jobs, while we have a large number of unemployed people in the country? It's important for employers to be heard before they are accused. I think we need to be balanced at all times. If someone levels an accusation against an employer and they are accusing employers of being racist or using abusive language, I think we need to verify that before we go out to the public and accuse people. Because permits are aligned to permission to teach, and the passport expiry dates, we get very short-term work permits, which causes delays. We're trying to attract talent to our schools to educate the youth of Botswana. And we are suffering we find that people won't wait, as you said, people won't wait for the permits. They leave
they go to greener pastures. Godimo ga mo tona Mokgware o tlhalositse fa mengwe melao e ba ikaelelang go isimolodisa e le ya go netehatsa fa babereki bothe ba lehatshe leno ba bereka dioura tse di bogera bobedi hela e seng jaaka go ne go ntse batho ba sa kgone go ikhutsa. O ne gape a rotloetsa dikhamphane ka bontsi go hira Batswana le go ba tsaya sente mo ditirong. What's Santso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele banni bangwe mo dikgaolong tsa Phanda-Matenga le Soma le Kazungula ba tlhagise matshwenyego ka boeteledipele jwa lekgotla la bone la Paleka Community Trust. Setlhopha se tlhalositse gore ba tlhophilwe ke batho ba dikgaolo tsa bone le dikgosi tsa bone go isa lekwalo la matshwenyego a bone kwa tona o lephata la bojana la ditikologo Re Winter Molutsi go mo kopa gore a tsele boeteledipele jo dikgato kgatlhanong le go sa dumele le se ba dumelang gore ke go sa dirise di sentle a dikgaolo tseo. Tona ro dumela gore molao wa Community Based National Resource Management Bill e amogetsweng ke Palamente e tla thibela dikgotlhang tse di ntseng jalo go tsoga mo isagong le gore o solofetse gore e tla amogelwa ke tautona mo bogautshwaneng. I feel gore madi a trust a misuse. One of such a case ke gore the interim board e kgona go tsena endless sitting board sitting I ba claim the sitting allowance khapetsa ba bile go so gore mo ile gore le gona o ithela ile gore ha ngwe mo kgweding kana mo bekeng o ithela ngwe ba tsene bo gafo kana kgwedi e tsama o ithela le gore ba tsene makgetho a le mantsinyana. I think what I can say is that we have received your petition. And what I can also say is that we will try to come to the 3 villages that make up the Paleka Community Trust so that we come and listen to what the communities have to say with a view to see after those meetings what it is that the communities would like us to do. Obviously, we are aware there are court cases running. We will try to do things we don't mess up with issues that are sub judice. Saragana magareng ga puso le makala na ikemetseng kanosi go bolelwa e le botlhokwa hela thata mo go tlhabolleng matshelo a benggae se se builwe ke mothusa tona wa kwa lephatela ofisi ya gatautona mme maipelo mo phuthing maabane jaaka na simodisa semuse tshwaragano magareng ga lekalana la NAPA le ba Halfway Toyota kwa Kazungula. Lekalana la NAPA le le thusang lekgotla la bone pa kwa dithuso tsa madi ba ntse ba thusa setlhopha sengwe sa bomme sa Women Power kwa Chobe se se mo kgwebong ya go dira melora a rutlepego ka ke a leboga e ole. Mo ngwageng wa madi wa 2025-2026 puso ya abetse lekalana la NAPA madi a kana ka 61 million pula a tla dirisiwang go thusa makgotla a ikemetseng ka nosi mo twantshong ya mogare wa HIV le malwetse a sa tshelaneng. Lekgotla la bonepwa le hilwe 8.8 million pula mo mading ao go ka thusa dithopha di le 30 go ralala lehatshe leno go akarediwa le sa Women Power go tswa Kazungula se se leng leloko la lekgotla leo. The initiative that we are kickstarting today is the fruit of a powerful partnership between the National AIDS and Health Promotion Agency NAPA and Halfway Toyota Chobe. This partnership is not just about producing liquid soap. It is about restoring dignity, expanding opportunity, and affirming what is possible when communities, when government, and the private sector work hard, hand in hand. The project being launched today, once fully operational, has the potential of generating a sizable amount of income to the point that it may not require any support from the mother body being Bonepwa, which may have the effect of relieving the financial strain on government. This, in very basic terms, is what the sustainability that we are preaching is all about. Tiro e dirwang ke ba Halfway Toyota ke kgakololo ka botlhokwa jwa tshwaragano
magareng ga puso le makalana a ikemetseng ka nosi mo go thabololeng matshelo segolobogolo a selegae. Triple P is a word that we have used as government for so long. For the triple P, triple P. Me, Rabona, the companies are about profit making again. So how do you company long hela airing? Nte the companies we rahe, Joby Soap has got the opportunity and the potential to become a global player in soap manufacturing and distribution. Joby will be known as the soap capital of the world. Bo meba ke bangwe ba ba thusitsweng ka go inolwa mo matshelong a bone a pele ka go rutiwa ditsela tsa go itirela letseno gore ba tle ba kgone go itshela metsi ganong. Today I share with you a story of hope, resilience and transformation. The story of the Women Power Soap Production Project in Joburg. This initiative, funded by the U.S. Embassy through our mother organization, BONEPA, with a 20,000 seed grant, represents more than just soap production. It's about rewriting narratives and creating sustainable change for women in our community. You are going to be a beacon of hope for all the women in this district. Setlhopha sa Women Power se simolotswa ka ngwaga wa 2022 ke bo mme ba le 10 ka thuso ya lekgotla la BONEPA go ba nonotsha gore ba kgone go itirela ka go bathamela kgwebo e apayang melora. Ke a leboga eole. BTV News, Kazungula. wa tsheneng re lebetsa mafatshe a sele mo gongwe ya dikgang tse dintseng di le hapela ga khotla ya ditsheko e ntseng e lebilwe ka leitlho le lentšhotšho ya lefatshe la Zambia le balelapa la mosu yo e leng tautona wa pele ba lefatshe leo re Edgar Lungu khotla go la ditsheko kwa Pretoria kwa Afrika Borwa e laotse gore balelapa lo ra Lungu ba go le serpa sa ga re Lungu a e go bolokwa mo go le banyeng jaaka tautona wa pele wa lefatshe leo se se tlamarago gore lefatshe la Zambia le kwa le khotla go la ditsheko gore e kganele balelapa leo go kela kwa Afrika Borwa kana kweno baemedi ba molao ba puso ba ne ba kopa gore a maikutlo a se ka paledisa se se botlhokwa go dirwa khotla diseko e laotse gore le hatsela Zambia le ka tsa se re pasa ga re Lungu le ya go se bolokela kwa gae jaaka go tshwanetse le ntswa le lwa pala gagwe le ganana le seo maatlhodi Obrili Dwaba o rile lefatshe la Zambia le tshwanela ke gore le lone le nne le tsaya nne lone le tsayang serepa go tswa Afrika Borwa go ya Zambia a ba laela gore ba le lwa ba seka ba ganna le seo ntwa ya matlhoma hibidu e ya ga Lungu le tautona wa lefatshe leo re ha kainde Shilema e tso bogologolong e bile ba lelapa ba ne ba supa ha muso ana ala itse gore re Shilema a se ka tsena mo phitlhong ya gagwe wetso a jaanong re bonetsa metshameko go se gonkwe we mesentle tle go leboge sa moka mme ke re matume bo sotlhe ja sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo ke tla be ke godela re khansa motshameko e le tsa Botswana tonight mme go re letle a re tsena mo go tsena ka tlhamalalo Disela mapasa tropo kholo Gaborone Township Prolas le Gaborone United di bone thotletso ya madi a kana ka 2.5 million pula go tswa kwa company ya Sunbet madi ao a tla dirisiwa mo pakeng ya 2025-2026 bobedi jo ga mmogo le morotloetso wa bone bana ba tshwere phuthego mo Gaborone ka la bone go rola semmuso thotletso eo tshofatso malepa ka dintlha Company ya Sunbet e se magoro go masha mo mererong ya metshameko e ntseng e tlwaelesegile ka go rotloetsa metshameko ya mapelo a dipitsi le kgaisano ya mabondle ya Miss Universe me jaanong ne fetotse le wa go akaretsa kgwele ya dinao fa rola tlotloetso eo moeteledipele wa company ya Sunbet mo Botswana o tlhalositse fa company ya gagwe e ya go dira tsotlhe tse ka dikgonang go tlhamela batswana mebereko ka thotloetso e 2.5 million investment we are announcing today. 2.5 million pula yo re morolang gompieno o
tiisa tirisanyo mmogo ya rona le ditlhopha tse dikgolo tsa toropo ya Gaborone. Ditlhopha tse di ipelafatsa ka go dira sentle mo lebaleng le kwa ntle, go ikgolaganya le balatedi ba tsone ba ba ikgantshang ba ipela ka lorato gore dira motlotlo, segolo jang jaaka re di tsentse go tlase ga kobo e le nngwe. Ka thotloetso e re ikelela go thusa go tsosolosa itsholo ya lefatshe leno le ntswa re le magorogo mašwa. Re ikelela go netefatsa fa tomagano e re berekela ka go tlamela mehama ya itsholelo ka go farologana mebereko. We are intentional about ensuring that this sponsorships create opportunities for local businesses. Mo go 2.5 million pula yo setlhopha sa Gaborone United se tla tsaya 1 million pula le go tsenya sekano sa Sunbet mo letsogong, fa Township Rollers yone e tla tsaya 1.5 million pula le go apara sekano sa Sunbet mo sehubeng. In a competition and competitive in the mind, and teams like Gaborone United and Township Roller, always there will be mo kgaisanong go ya go tswela go nna le kgotlhakgotlhano fa gare ga ditlhopha tse ka dilwala toropo. Ke ka moo ke phuphutlhang ba Sunbet le getla gore ba kgonne go kopanya ditlhopha tse ka bobedi go nna ka fa tlase ga kobo e le nngwe, mme re tla dira tsotlhe tse di tlhokafalang go nonotsha tirisanyo mmogo e. The MC said, we are delighted to be getting into. Re itumeletse go tsena mo tomagano le Sunbet Botswana. Dipuisano di ne di ditelele, mme re kgonne go dumelana ka tomagano e tla berekelang botlhe. Ladies and gentlemen, this has been a long time coming. Negotiations for this partnership were long but smooth and cordial. Disalamapatse di tla kampana ka matlhatso mo motshamekong wa botsalano wa go ipaakanyetsa paka e ntšha ya 2025-2026. Motshameko o tla tshamekela kwa lebaleng la Gaborone United ka nako ya boraro, mme madi otlhe a tla kokoangwang ka go tsena ko motshamekong o a tla abelwa khamphane epe fela ya bopelotlhomogwi e bobedi jo bo tla bong bo dumelane go e abela. Segofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Basamiki ba monogae ba mosameko wa tennis di segofatso ba paretswe le Martin Setso ba sa tswa gorga go tswa kwa kgaisano ya mafatsefase ya African Schools Games e reng e segiritswe kwa Algeria go simolola Phukwi a le 26 go fitlha Phatwe a le 5. Boborijo bo ne bo emetse lefatshe leno ka fa tlase ga thotloetso ya lekgotla la Botswana National Olympics Committee ke gore BNOC ba kostrake go tshwaretse dintlha. Go ya ka mogolwane wa nakwana wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Modisa Utsile Phatshwane, keletso kgolo e ne e le go romela ditlhopha di le mmalwa tsa metshameko ka go farologana kwa dikgaisanong tseo, mme ka mapaka le tlhoko la madi ba ne ba retelelwa go fitlhelela seo. On behalf of the BNOC, these games, they are the first of their kind, held by the Association of National Olympic Committees for Africa. These are continental games and are the first school sport to be held. So, in preparation, we would have wished to have sent a much bigger team. Mokatisi wa setlhopha seo Tolamo Marebola a re lentswa batshameki ba monogae ba tshamekile ka botswapelo kwa kgaisanong eo go na le dikgwetlo tse ba neng ba iphitlhela ba faraferwe ke tsone jaaka mabala a batshameki ba neng ba tshamekela mo go one. When we moved to the tournament spot go tshamekelwang teng re thetse le gore the courts we are to play in ke di clay court and go no ho bana I'd say they performed well, but the clay court was just a hindrance mo go bone. Even the local cuisine ya gone kwa ne sa ba siamela sente ba ile ba lwala, they played ba se e gore ba siamela sente, but they still played well. The score line tsa bone ne di le botoka hela thata. I would say they tried really bile the challenges on the surface they're not used to. Really they were not their energy levels were not on point. Marebola o tsweletsa go tlhabora dikgwebo go itshwaraganya le bone go tla ka metlhale ya go tlhabolola mabala monogae e le tsela ya go itepatepanya le seemo sa mabala a mafatshe a tlhabologileng. I think it's best we talk to the corporates so that maybe we can get 1, 2, 3 clay courts somewhere in Botswana, especially at the national center or somewhere close to the national center, because this is going to be happening time and again. The same kids and the other kids to come, they will need to actually practice on clay courts before they go out there to experience them
on an international kind of continental stage. Bobedi jo jwa ga setso le bapaletswe ba supile fa ba ithutile go le gontsi go tswa mo kgaisanong eo ebile ba tla tokafatsa ikatiso ya bone go ka phadisana ka mashetla mo isagong. I think I need to be a little bit like more patient from the baseline. Because on hard court, like you wanna try to like kind of like get inside the court, press the baseline, like move fast as you can. But on clay, it's like you have to be more like you're watching the game and know what's happening. So I guess you need to be more patient and, you know, like rally more. So yeah. I try to like play more tournaments. Yeah, and like my movement on the clay court, probably they are different from the movement compared to a hard court. So I try to research more on how to the right movement on a clay court. Re sa le foo e tla re mo bekeng e latelang ka mosupologo ba lekgotla la Botswana Tennis Association ba tshegetse kgaisano ya ITF World Tennis Tours Juniors J30 kwa National Tennis Center mono Gaborone. Pako Sterek, PTV Sport, Setswana International Airport. Monamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Darts mo borwa jwa lefatshe leno Khumo ke badiretsi a re tla re kgwedi eno e le 23 tikologo ya bobedi ya leki ya Botswana Darts Association e simolole seo se tla morago ga gore leki eo e ye go ikhutsa morago ga go wetsa tikologo ya ntlha kgwedi e fetileng. Pako Strike o ntse a tswelela. Ke badiretse a re ba itemogetse phadisano e mashetla go tswa mo ditlhopheng ka go farologana mo tikologong ya ntlha ya metshameko mme o na le tshepo ya gore seo se tla tswelela le mo tikologong ya bobedi. Second edition is going to be exciting. Re bile pharologanyo ya number 1 le number 2 go gwalwa ba police police A le BDF A ke ditimi tse pedi tse leng gore ha di kopane di nkgisana magwa mme ibile ha o lebile le gone ka ha batho ba tshameka ka teng le imagine wa bone ga o kalo so it's going to be very exciting le ko morago kwa go tase kwa number 9 le number 8 le bone ba lwanto e maswe so it's going to be very exciting. E re lentswa tikologo ya ntlha tsamaile ka thelelo ke badiretse a re go na le tse ba iphitlhetseng ba saletse ko morago ka tsone mme o dumela fa dikgwetlho tseo di tsile ka kgolo mo motshamekong o wa di-darts. Re nnile le season e neng e flowa mme e taidistebiwa ke kgone gore ditimi ga di kgone go goroga sente ko di-gaming ka nako e le ona mabaka a gore gona ga re ise re bone barutwetsi re sentse re lwa le ntwa ya go bata barutwetsi ba leki ya rona but ha re ntse re tswelela re itemogetse le gone gore e rile ko bohelong ra kgona re kgobokanye di-game tsa rona gore di tshamekele go gongwe hela mo neng go ngoka batho gore batho ba bone gore sente di-darts ke eng le gore re gola re itemogela kgolo rona ka gore re na le basadi ba bantsi re na le banana ba bantsi. Unlike mo di-season tse dingwe re na le di-face di hathego tse dintšha tsa batho ba batang go tshameka di-darts. Ntle le go itlhokoletsa tshimologo ya tikologo ya bobedi ya metshameko ya liki ke badiretse o tsweletsa a tlhalosa fa ba tla tshegetsa kgaisano e ka yone ba tla lekang go kokoanyetsa setlhopha sa setšhaba sa di-darts madi go ka tsenelela kgaisano ya mafatshe ya AUSC Zone 5 kwa Zimbabwe kgwedi eno e le 25. We are gearing up for tournament ya border e simolwang ke nneke tournament ya teng ke leng gore re le ka go kgobokanyetsa bana ba rona madi ba yang Zimbabwe so ditimi tsotlhe tsa Botswana Darts Association di tabo di le ko ka weekend e latelang ya di-16 le batho botlhe ba ba tshamekang di-darts ba batho ba iletsa gore ba ka ta tournamenteng ba letelwa gore ba tle go tshameka le rona ka weekend yone ya di-16 maikelo magolo ke gone gore re kgobokanetse bana madi gore batho ba kgone gore ba ye Zimbabwe. E tla re go simolola kgwedi eno e le 12 go fitlha le 24 setlhopha sa makawana le makgarejwana ba under 15 le ba under 18 ba tsene mo kampeng go itlhokoletsa kgaisano ya AUSC Zone 5 e tla tshwarelwang kwa Mazoe, Zimbabwe. Pako Sterek, PTV Sport, Setswana Barracks. Ele Pako Strike a wetsa dikgang tsa motshameko wa tsana ko eno boetso ke re a re bora kopane kgante jana kana kwa bofera bongwe jaaka ke tlabe ke ba ke go dineela gape ka puo ya Seesemane wetso sala sentle ka sore sebaka a re boera go kole ditlhogo gape. Totona boko o phaketsa betse maloko mangwe a sepodisi dietsele.
Kgotla kgolo ya ditsheko kwa Afrika Borwa e laola gore puso ya Zambia e tseye taolo ya go bolokwa ga tautona wa pele wa ko DIKGANG. Mo go tsa metshameko Township Rollers le Gaborone United di bone thutwetso ya madi a kana ka 2.5 million pula go tswa kwa khampaneng ya Sunbet. Wa tsotsana kwa bosupa ne re go tshwaretsela di lekalo ba tepolo api ba latela ka seemo sa bosa. Batho madumeng ka mogala ka sa mosala wa pina ke Prof Victoria go siame. Tshwantsho sa loapi maitsebeng ano se supa ha go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Mo go ipona tsa amaru mo dikgaolong tse di mo botlhabatsatsi jwa lehatshe leno. Mo tsatsing la ka moso se se botswa go apogile. Mo go ipona tsa dibata tsa amaru go kgaolong ya Chobe kgalaga di borwa botlhaba kgatlhele kweneng. Go na kgonagala diphego tse di mo mashetla mo kgaolong ya kgalaga di ga mmogo le a borwa. Mme mo mosong go tla ikutla tsa go le mololo ko kgaolong ya Chobe le bokone jwa legare jwa magare ga boroba bobedi go go boroba bongwe kgaolo tse dingwe tsone go tla ikutla tsa go le tsedidi re tla gatisa boraro ko Tshane botlhano mo Gaborone bone ko Francistown bosupa ko Maung mo sokologong gona go tla ikutla tsa go le bothitho ko kgaolong yang Habe Chobe le bokone jwa legare tla gatisa magare ga moswabedi le boratare go maswabedi le boroba bongwe kgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mololo re tla gatisa magareng a maswabedi le bobedi mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng le kweneng go yeng go maswabedi le botlhano ko Francistown ka tsatsi la tshipi gone re setse re botswa go e be go apogile le hatselelo lotlheke ka bophara go ikutletsa go le tsididi mo kgaolong ya kgalagadi ya magareng a maswabedi go yeng go maswabedi le bongwe go le mololo ko gantsi borwa botlhaba kgatlheng le kweneng re tla gatisa magareng a maswabedi le bobedi go yeng go maswabedi le bone kgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le bothitho re tla gatisa magareng a maswabedi le borataro mo borwa jwa legare le bokone botlhaba go yeng go masome a mararo ko Kasane ke gone go tle mo ne ke go tshwaretse a eng le boroko. Thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now, moving on, President Advocate Maboko has hailed a Star Gem Diamond Polishing Company for continue to weather the storm and making further investments locally despite the ongoing turbulence in the global diamond trading business. President Boko toured the Gaborone Block 3 establishment yesterday. Take a listen. We're not just here visiting